I was working at a urebe ukurikire neza biragusaba gutega amatwi kugira ngo tujyane nta jambo riri kugucika n'umugabo dutangiranye financial firm in New York City. ati nakoraga muri business bijyanye no gucunga amafaranga ahitwa muri New York City cyangwa se muri leta zunze ubumwe za Amerika. Utega amatwi witonze, aya ni amagambo araza kuguhindura nyuma yo kumva iki kiganiro turi gukora size ngizi turacyari mu gitondo cya karekare. With a bunch of very smart people. Ati nakora muri iyo business nakoranaga n'itsinda ry'abantu bafite ubuhanga cyangwa se bari smart. And I had a brilliant boss I much admired. Ati nagiraga boss ndetse boss nakundaga cyane cyangwa se umukoresha. I went to my boss. Naje kujya kwa boss wanje cyangwa se naje kwegera boss wanje. I told him I was going to start a company selling books on the internet. Mubwira ko ngiye gutangiza business yo gucuruza ibitabo kuri internet cyangwa se kuri internet ku ikoranabuhanga mbega. Umugabo uri kutubwira inkuru. On a long walk in Central Park. Ati boss yaramfashe turatembera pe tugirana urugendo rurerure ahitwa muri Central Park. Listened carefully to me and finally said, arambwira ati nega amatwi wumve neza. Ati nega amatwi kukantu kumve, nega amatwi unyumve neza. That sounds like a really good idea, but it would be an even better idea for someone who didn't already have a good. Ati icyo gitekerezo cyari igitekerezo cyiza pe, cyari igitekerezo mbega kimeze neza. Ati ariko cyari kuba igitekerezo cyiza kurushaho iyo kiza kuba gifitwe n'undi muntu udafite akazi keza. Job. Ibyo ngibyo byavuzwe n'uwitwa Jeff Bezos. You can have a job or you can have a career. Ati ushobora kuba ufite akazi cyangwa se ufite undi murimo ukora or you can have a call. cyangwa se ufite n'umuhamagaro bisanzwe. And if you can somehow figure out how to have a calling, atariko niba ubasha kumenya ko ufite uwo muhamagaro wamaze gutsinda icyitwa jackpot. That's the big deal. Kubera ko iyo ni deal ikomeye cyane. Business motivation. Jeff Bezos. Ati nahuye n'uwitwa Jeff Bezos imyaka 25 umugabo. And he told me, Dave, I want you arangije arambwira to ati invest in my company. What are you doing? Mve mugabo Jeff Bezos yamubwiye ati ngiye gutangiza company yo gucuruza ibitabo kuri internet. At a bookstore in my garage. Okay, I'm gonna put it online. Ati ngiye mfite igaraje nyine ngiye kubikura mu igaraje mbishyire kuri online abantu bagiye babigurira kuri online. People buy. Isigezweho nyine. Online, I'm gonna ship out of my. Abantu bazajya babigura kuri online pe. But if you invest in me, Dave. Arangije abwira uwitwa Jeff uyu ni Dave uri kutubwira nyine. Ati Dave nuramuka unshoyemo njyewe I'm gonna be the richest man in the world. Ati nje nzaba umukire wa mbere kwisi. Uzagira amafaranga ngana na biliyoni 100 z'amadolari. Ayo ni amafaranga menshi cyane. Ibyo ni Jeff Bezos wabivugaga. Uyu ni Dave uri kutubwira. First of all, there is no such thing. Ati mbere ya byose $100 billion. Ayo yari amafaranga menshi pe, menshi cyane. Biliyoni 100 z'amadolari. Amadolari yawe muri iyo myaka 25 iciyeho pe yari amafaranga menshi. Ati no tujya mu bijyanye na statistique cyangwa se n'imibare yakorwaga. Countries didn't have 100. Ati nta gihugu cyabaga gifite mu mafaranga muri iyo myaka. Wasn't $100 billion. Ati ndetse n'igihugu cyacu ayo mafaranga ntabwo cyari kiyafite. And this dude's telling me at 26 years old. Ati uwo mugabo yabimbwiraga afite imyaka 26. That he's going to be the richest man in the world. Kwagiye kuba umukire wa mbere kwisi. Because he has a garage. Kubera ko afite garage. Ndetse agiye no kujya acururiza kuri internet. That was his truth. Gusa uko ni ukuri kwe pe. Ukuri yavugaga kwe. Buri wese agira ukuri kwe kandi buriya. Did not know it and neither did I. Gusa ari njye nawe ntabwo twari tubizi pe, ntabwo twari tuzi ikizavamo. Him and I was laughing. Gusa itandukaniro njye narasekaga nyine ubwo yabivugaga. And he was already applauding. Ndetse nkamwereka ko nyine ndi kumwe nawe nawe akikomera amashyi. Muramubona ari gukoma amashyi. Ati namubwiye ko ngiye kugerageza uko nshoboye. Mbega nkamwereka ko nicaranye nawe turi kumwe. Ndetse nkamubwira ko iyo business igiye kuzaba ari business irenze. Hakuno hari undi mugabo ati muzajye mukora ibintu mukunze bibarimo. Mwumva bibarimo byanyabyo. And don't try to chase what is kind of the hot passion of the day.
ati nimukazajya mwirukanyira gukora bya bintu bitewe n'umunsi uko waramutse. Ati muri uwo mucyo ayo yari amahitamo akomeye pe. Ariko nyuma n'umugabo yafashe icyemezo mbiha amahirwe. Navuga ngo reka ngerageze, nabihaye amahirwe. Sinigeze ntekereza ko nzicuza cyangwa se kugerageza cyangwa se ngatsindwa. Nzicuza kuba naragerageje cyangwa se ngatsindwa. Gusa naketse ko nari kuzajya nerwa n'inzozi zo kuba narafashe icyemezo cyo kugerageza. Nyuma yo gutekereza cyane, naje gufata inzira imwe itekanye nkurikira ibyo nakundaga, ndetse uyu munsi amahitamo nagize yaneye ishema. Ubu ngubu ne ushema n'amahitamo nakoze. Ati nyiri umwana mutoya uramubona ariko n'uyu nguyu. Ati naje guhimba igaraje, yaje kwihangira igaraje. Urakabona akana gatoya k'akajeni gatoya cyane nyine. Ati nakomeje no guhimba ibindi bintu kuko naje guhimba amapine nkajya nyakora muri cement cyangwa se sima. Naje gukora solar cooker, gusa ntabwo yaje gukora neza. Ati kuko yari ikoze muri umbrella cyangwa se umutaka ndetse n'ikitwa aluminium foil. Naje gukora baking pan alarms kugira ngo nzajye basi nyishukisha abavandimwe. Ati iteka nahoraga ashaka kuba umuhimbyi cyangwa se umuvumbuzi wa mu rukundo. Ikindi mama wanjye yashakaga ko nkurikira ibyo nakundaga. Ati hari intero abasirikare bagira cyangwa se interuro ikundwa kuvugwa n'abasirikare. Ni interuro nakundaga pe cyane cyane, narayikundaga. Ndetse iyo nteruro yavugaga ko iyo ugenze gakeya ibintu bimera neza, kandi iyo bimeze neza birihuta. Iyo nteruro neza naribonye mu rugendo rwanjye, kuko ibyo ngibyo nibyo byatumye ngera ku iterambere. Ati mufite impano zigiye zitandukanye, ndetse mushaka kuzibyaza amahirwe pe. Ariko ubujyanama bwanjye ku ngorane umuntu ahura nazo, iyi ni inama agiye kuduha ku ngorane umuntu ahura nazo. Ati itsinzi ikwiye kugutera ishema ntabwo ari ya nsinzi wagezeho kubera impano ufite, ahubwo ni ya nsinzi wagezeho kubera gukora cyane, ndetse kubera ko wabihisemo. Hari ibintu wahisemo gukora, apana za mpano zanyu vukana. So, you may be the kinds of gifts you get, like, ati mufite impano zigiye zitandukanye pe. You might be really good at math. You might be ushobora kuba uri umuhanga mu mibare, really easy for you. Icyo gihe imibare izakorohera. That's a kind of gift. Icyo ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ari impano. But practicing that math and ariko kugerageza gukora iyo mibare to the next step, uyikura ku rwego rumwe uyishyira ku rundi rwego, that could be very challenging and hard. Icyo gihe ibyo ngibyo bizagutesha umutwe and take a lot of sweat. Ndetse icyo gihe ibyo bintu bizakubiza icyuya. That's a choice. Ayo niyo mahitamo. You can't really be proud of your gifts. Ntabwo ukwiye guterwa ishema na za mpano wavuga, kubera ko nyine ni za mpano wahawe na Nyagasani. You can be grateful for them. Cyokora ushobora gufata akanya ukabishimira. Thankful ko hari abatabigira, hari impano ufite abandi badafite. But your choices, ariko amahitamo yawe, you choose to work hard. Ni igihe wahisemo gukora cyane. You choose to do hard things. Cya gihe wahisemo gukora ibintu bikomeye bigoye. Those are choices that you can be proud of. Ayo niyo mahitamo ashobora kugutera ishema. You can choose. We all have to choose our life stories. And it's the choices that define us, not our gifts. Everybody in this room has many gifts. I have many gifts. You can never be proud of your gifts.
ntabwo ukwiye guterwa ishema na za mpano zanyu kubera ko nyine ni impano tu ni impano baraziguhaye nyagasani yaraziguhaye cyangwa se Uwiteka niwe waguhaye izo mpano ufite ushobora kuba uri muremure ushobora kuba uri umuhanga mu mibare pe warabivukanye ndetse ushobora kuba uri umukobwa mwiza uri mwiza ndetse uri igisore cyiza hari impano nyinshi hanze aha ngaha pe ariko ndagira ngo mubwire ko ikintu cyonyine gikwiye kugutera ishema ni ya mahitamo ugira wowe bya bintu uvuga uti ngiye gukora iki ngiki ngiye guha umwanya ibi ngibi kandi bikore binoze neza ibyo bintu bigutera ati amahitamo y'ingenzi twese tugira wumve cyangwa se buri wese muri twe tugira ukwiye no kumenya nanjye nkwiye kumenya you can choose a life of ease and comfort. Nuko ikintu cya mbere ukwiye guhitamo ayo ni amahitamo ya mbere agiye kutubwira ni ukuba wahitamo ubuzima bworoshye cyangwa se bwa buzima bukunyuze bwiza mbega butakuvuna cyangwa se ubundi buzima nanone ushobora guhitamo gukora cyane mbega ugakorera abandi ukaba wafata ubuzima bwawe ukabushyira muri risk kandi ikindi nugeza imyaka 80 y'amavuko ese ni iki kizaba kiguteye ishema numara kugeza imyaka 80 ndagira ngo mubwire ko ikintu kizagutera ishema cyangwa se amahitamo azagutera ishema uzaba waraciyemo nuko uzaba warahisemo kuba wafata ubuzima bwawe ukabushyira muri risk ugakora ndetse ukitangira n'abandi uyu ni umuntu uri kuduha inkuru ni inkuru mbega ari kukugira inama wowe nanjye mba nafashe umwanya ngo nyibagezeho ati isi iratwinsipayaringa mu buryo bugiye butandukanye ati ntekereza ko abantu benshi babifata nk'ibintu bidasanzwe ndetse bigoye mbega kuba wahitamo gukorera abandi gusa ibyo ngibyo bikubiyemo ubuhanzi amahirwe ati ubuzima bwawe ni ubuzima wiyandikira biturutse mu gukora cyane kuri wowe ubwawe aho niho bihera gufata umwanya ugakora cyane ese ni gute muzakoresha impano zanyu mbibutsa ko ari kubwira abantu bari imbere ye bicaye imbere ye wabahagaze imbere ubwo ese ibintu ukora bizakuyobora cyangwa wowe uzakurikira ibyo ukunda ese uzakurikira ya mahame yashyizweho n'abandi babarire ya mahame cyangwa uzaba original ese uzahitamo ubuzima bworoshye cyangwa uzahitamo ubuzima bugoye bwo gukorera abandi nawe ukikorera ese uzacika intege uhagarare kubera ko bazaba bari kukuvuga nabi bakunenga cyangwa uzakomeza ukore nubwo bazaba bari kugushinza ibintu nyine ariko ntacyo bikubwiye ese igihe uzaba ukosheje uzacika intege nukosa uzamwara ucika intege cyangwa uzagenda wegere wa muntu wakoshereje umusabe imbabazi ese uzayobora umutima wawe uzayobora umutima wawe igihe bazaba bakwanze cyangwa se uzakomeza witware neza igihe uzaba wageze mu rukundo urukundo rwawe uzaruha umutekano cyangwa uzagenda uruhungabanya gake gake ba basore b'iyi minsi igihe bigoye se uzacika intege cyangwa uzahagarara hamwe urwane n'igihe ese uzaba uri wa muntu utemera ibyo abandi bavuga cyangwa uzaba umwubatsi uzagenda wubaka iby'abandi ubisigasire ese uzigira umunyabwenge cyane igihe abandi bazaba bari gutakaza amafaranga hari abantu bigira indyarya igihe abandi bari gutakaza amafaranga
or will you be kind? cyangwa uzahitamo kuba umunyabuntu, umuntu mwiza. Every time you abandi bari kugushoraho nyine nawe ushore. out some way ati igihe cyose ugerageje kugaragaza ibintu umuntu ashobora gukoresha cyangwa se serivisi ziha abantu ubushobozi bwo kuba bashyira mu bikorwa ibyo batekereza, icyo gihe uzaba wamaze kugera ibintu, icyo gihe uzaba wabigezeho, ndetse icyo gihe uzaba ufite amahirwe kuko icyo gihe uzaba ufite icyo ukora, ndetse ikindi abantu benshi bizarangira nabo babonye akazi. Agakomeza atubwira ati niba udakunda akazi kawe uri mu byago byinshi pe. Uwitwa Jules Verne, Mark Twain, uwitwa Galileo n'uwitwa Newton. Umugabo witwa Newton muramuzi, abantu bize physics. Newton muramuzi, icyitwaga Newton's law muramuzi cyane. Ati abantu benshi bagiraga amatsiko muri iyo myaka bifuzaga kuba bakiriho, abenshi kugeza aya magingo. Ati nk'uko turi gutera imbere muri iyi si dufite impano nyinshi pe, ndetse n'abantu ku giti cyabo bagiye bafite impano pe. Namwe mwicaye aha ngaha mufite impano, bibutsa ko nta bantu uri kubwira. Ese ni gute muzakoresha izo mpano? Ese izo mpano basi zizabatera ishema